Shabbat Shalom, everyone. This is Rabbi Kliel, and I'm joined by Cantor Tracy. We are pre-recording a Shabbat service for the Shabbat of November 7th. However, today is October 29th. So the world might look very different between now and then, but we are wanting to offer you this service and to do so in a way that where we maximize all of the resources we have. We'll begin the service as we usually do on page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'chachvi v'ina l'achvim ben yom u'ben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish harumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka haaretz alamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasa likot tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadi gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanotein lev koach. Utenenu hayom v'chol yom l'cheinu l'chesed rachamim beinecha v'beinei kol roinim v'tigim leinu chasedim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasedim tovim l'amo Yisrael. We continue on the bottom of page 70 below the line. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu v'levatenu shetiten chalkeinu b'toratecha v'niyeh mitalmidav shel Aaron HaKohen ohev shalom v'rodef shalom ohev et habriot mekarvan laTorah. We're going to do this a little bit different than the previous week. We'll continue with Pezukei de Zimra, page 83. Baruch she'amar v'haya olam. Yachid chayolami melech v'shubach v'mfuar de'at shemo gadol. Baruch atah Adonai melech mulal batishpachot. We'll continue. Where are we continuing is the question. On 94, the Psalm for Shabbat. Mizmor shir liyom haShabbat. They shall bear fruit even in old age. They shall be ever fresh and fragrant. To proclaim Adonai is just, my rock, in whom there is no flaw. O Jinuvu Mesiva, Dishinim Verananim Yu Lagi Ki Adonai, Suri V'Lov Latabo. The Ashrei can be found on page 96. Ashrei Shevetecha, Od Yalalu Chasela. Tehilat Adonai deber piv yivarach kol basar shenkachol olam v'ed v'anachnu nivarach ya me'ata v'ad olam. Hallelujah. Continue on page 100, the second stanza. Hallelujah, hallelujah el bekodsho, hallelujah birkiozo, hallelujah bigvirotav, hallelujah kerov gulo, hallelujah b'tekaf shofar, hallelujah b'nevel mechinor, hallelujah b'tov u'machol, hallelujah b'minim v'ugav, hallelujah b'tiltzalei shema, hallelujah b'tiltzalei trua, kol haneshama tehalleluya, hallelujah, kol haneshama tehalleluya, hallelujah. We continue on 101. Vayivarech David et Adonai le'nei kol hakal, vayomer David. Atahu Adonai ha'Elohim asher bacharta b'Avram ve'otzeta me'or kastin v'samta shemo Avraham u'matzata et levavo ne'eman lefanecha v'charoti ma'avrim. Vayam bakata lifneim vayavru v'toch hayam vayavasha v'et v'rotfeim hishlachta v'imsola k'mo even b'mayim azim. I'm going to turn to the bottom of page 103 and read those two short little paragraphs or stanzas
In the English, at dawn I seek you, refuge, rock sublime. My morning prayers I offer, and those at evening time. I tremble in your awesome presence contrite, for my deepest secrets lie stripped before your sight. My tongue, what can it say? My heart, what can it do? What is my strength? What is my spirit to? But your music be sweet to you in mortal key. Your praises will I sing so long as breath's in me. 104. Nishmat kol achai, tivarech et shimcha Adonai Eloheinu v'rachmat. We're on the first box on 105. Nihalelcha unshabecha unfayecha unvarech et shem kodshecha kahamur leDavid barchi nafshi et Adonai v'chol akravai et shem kodsho ha'el betatu motuzecha hagadol b'chvod shemecha hagibor lanetzach v'anora b'norotecha hamelech hayoshev al kisei rama v'nisa. Shochenat marom v'kadosh shemo Befi sharim titalal Udivrei tzadikim titbarach Uvilshon chasidim titromam Uv'kerav kedoshim titkadash Uv'makalot rivavot Amcha Beit Yisrael Sheken chovat kol yitzurim lefanecha Adonai Eloheinu v'Elohei avoteinu leodod lehalel leshabeach lefaer leromem lehader levarech le'aleu lekales al kol divrei shirot v'tishbachot David ben Yishaya Meshichacha Ishtabach Shimcha Le'ad Malkeinu Brachot ve'odot me'ata ve'ad olam Baruch atah Adonai Ev melech gadol v'tishbachot El odot Adonai niflot Abocher v'shirei zimra Continue with the opening blessing on 107. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvorech chosher choser shalom uvorech hakol hakol yoducha v'hakol yishabechucha Ein ke'erkecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh ve'ein zulatecha malkeinu lechayei ha'olam haba efes biltecha go'aleinu limat hamashiach ve'in domeh lecha moshienu litchiyat hametim. We'll continue reading on our own on page 108. Shevach notnim lo kol tzeva marom tiferet ugedula serafim ve'ofanim v'chayot hakodesh la'el asher shavad mikol ha'ma'asim וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה וזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומריצים, ומקדישים וממליכים, את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש הוא.
להקדיש להיות רבנך הרוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. באופנים וחיות הקודש, ברעש גדול, מנסים לעומת רפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. The top of 111. וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת, להודות לך ליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בנו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לוט על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובגשריך, והיה Adonai Elohechem emet. Ledor vador ukayam u'shmo kayam, v'chisod nachon u'malchuto, v'emunat tolad kayamet. Go aleinu, go el avotenu, yotzreinu, tzur yeshuateinu, bodeinu, matilenu, me'olam shemecha, ein Elohim zulatecha, Ezrat avotenu atahu me'olam. We're on the top of 114. Teilot le'elyon baruch u'mvorach, Moshe u'bnei Yisrael, lechanu shira v'zimcha rabah, ve'amru chulam, mi chamocha, ba'elim Adonai, mi kamocha, neder b'kodesh, שירה חדשה, שיר וחוגגים, לשמך שפתיה, יחד כולם, הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדרך נמחה,
Yisrael Baruch Atah Adonai Gal Yisrael. At this point, if you'd like, you can continue with the silent Shachrit Amidah, which starts on 115b, or you can listen to some of the words I have, some insights into this week's Haftorah reading. But first, I just want to mention that this week's Torah reading is Vayera, and this is, at the very outset of the Torah reading, this is when Abraham and Sarah are visited by three mysterious beings. We learn later that they are messengers from God. And in this week's Haftorah, right, the trick is always to figure out what is the connection between the Torah reading and the Haftorah reading. Is it explicit or is it more implicit? What are those ways in which they can be linked? Let's see if we can get to that, or at least figure out what is something we can glean in the way of a message from this week's Haftorah reading. So this Haftorah is well known to many people who've studied Tanakh. This is the story of the Shunammite woman and the prophet Elisha. Of course, Elisha was the student, the heir to the legacy of Elijah. And whenever Elisha came to visit town, this wealthy Shunammite woman, we're told, would host him and feed him and give him all these wonderful luxuries that he was not used to as a traveling prophet. And he, like the angels who come to visit a childless Abraham and Sarah, prophesies that she will give birth to a child, an event which ultimately comes to pass. The Shunammite woman's miracle child grows up, but unlike Isaac, Yitzchak in the story of the Akedah, the binding of Isaac, he is taken from her. One day while working in the field, he clutches his head and dies. And the dead child is brought home and placed on a bed, and the Shunammite woman summons Elisha the prophet. Elisha comes and miraculously is able to restore this person back to life. And perhaps it's echoing the angel who directed Abraham to spare his son and sacrifice the ram in his place. The rabbinic sages, the early rabbinic sages, saw this story as being more than just a fantastical tale. And they drew out an important moral lesson. It's as understood in a collection of Midrashim in Shir Hashirim Rabbah. The miracle at the end of the story was a product of the simple righteous act done at its beginning of the story. It says in this Midrash, Rabbi Shimon Bar Yochai came forward and took as his text, "One day Elisha visited Shunem. A wealthy woman lived there and urged him to have a meal." That's the phrase that Shimon Bar Yochai lived by. Rabbi Yehuda, the son of Rabbi Shimon, said to him, "Is it really true that because she urged him to have a meal, she merited her son to be brought to life?" Rabbi Yudan said in the name of Rabbi Zera, and Rabbi Yochanan said in the name of Rabbi Shimon Bar Yochai, "Great is the merit of those who maintain the needy, for their acts cause the resurrection of the dead to occur before its time." Rabbi Shimon Bar Yochai believed in a world of strict justice, right? Sins are punished and good deeds are rewarded. And there is no such thing as a free miracle in this approach or mindset. But he, like many of the sages, he also believed in midah keneged midah, that justice is poetic, with the consequences themselves reflecting the original deed. So the healing of the Shunammite woman's son was brought out because she also performed a miracle. Namely, she fed those who were needy, which in a sense might also be considered a kind of chiyat hametim. If you will, it is restoring, renewing the life of those who are so distraught, close to death. And though I don't share this perspective, and even if we don't collectively share that same perspective as Rabbi Yochai's mechanistic view, this does not preclude taking seriously the idea that human actions, both positive and negative, reverberate
and have real consequences. Even when the casual sequence is unclear, we can choose to see life's little miracles as rewards for good behavior and not just good luck. If that motivates us and others to do more good in the world, if that begets greater giving, that would be the greatest miracle of all. So we are going to hear the Haftorah chanted by Cantor Tracy. You can find the Haftorah in your Etz Chayim Chumash on 124. וישחט מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור עבדך ישיב מת ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים ויאמר אליה אלישע מה אעשה לך הגידי לי מה יש לך בבית ותאמר הן לשפחתך כל בבית כי מסוך שמן ויאמר לכי שלילה כלים מן החוץ מאת חושך עינייך כלים ריקים את אמיתי ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך ויצקת על כל הכלים האלה והמלט תצי ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה הם מגישים אליה והיא מוצקת והיא כמלות הכלים ותאמר אל בנה הגישה אלי עוד כלי ויאמר אליה אין עוד כלי ויעמוד השמן ותבוא ותגד לאיש האלוהים ויאמר לכי מכרי את השמן ושלמי את נשייך ואת ובנייך תחיה בנותר ויהי היום ויעבור אלישע שניהם ושם אישה גדולה ותחזק בו לכל לכם ויהי מדי יבוא יעשו שם לכל לכם ותאמר אל האישה הננה ידעתי כי איש האלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. Yashar Kochech, thank you so much for that. We are going to turn now to recite the prayer for healing, and then we will close with Etz Chayim. I'm going to first open up the ark. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה
רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את חיה בת יצחק ובלה, ולבון בלבס, וחיה בת מרים וקמן, בלה בת בנימין ורזל, שמואל בן פרל, כל קנסלס, רחל בת אתל, ברוך בן יצחק, חווה אריאל בת חיה, יוסף בן חנה, חנה מיכל בת אליהו ומלכה זיסל, בן אמין בן פנינה, הרב יעקב צבי בן ליבה, שושנה בת שולמית ואברהם, חיה אליאנה בת שירה, וטביה בת רחל, ואת כל החולים בקהילה הקדושה הזאת, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהר רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש רפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל. שבת היא מלזעוק רפואה קרוב עליו או השתה בגלה וזה זמן קריב ונאמר אמן. עץ חיים היא למחזיקים בה בתוכחה מאושר דרכיה זכינו וכל נתיבותיה Let's continue with the Aleinu 183. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לבני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. This Shabbat Kodesh corresponds to the 20th of Cheshvan, and we lovingly remember the following individuals whose yortzites are being commemorated. We recall Sura Atnikov, Mary Corin, Lillian Garfinkel, Chaim Cates, Philip Cates, Labe Kessler, Lori Clifford, Harry Lander, Michael Mickey Landy, Jack Levitt, Minnie Medzon, Harry Milinarski, Rose Parker, Eva Richmond, Albert Schultz, Jack Schwartzwald, Dr. David Speller, Rolf Stargartler, Lillian Zivat. All those who are in mourning of yortzeit or whose custom it is to recite the mourner's Kaddish, you can join with me on page 184. Yikadal v'yikadash shemei rabbah v'alma divrach kirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei t'chol beit Yisrael v'agala v'izman kariv v'yimaru amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam umei almaya yiparach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudasha b'richu
Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiranda alma v'yimaru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'kol Yisrael v'yimaru amen. Aseh shalom b'ramav Yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru amen. Before we conclude, a reminder that, again, this week's Torah reading is Parshat Vayera. Be on the lookout for a recording from me about the Torah reading. That'll come soon. But Vayera means to see, and Abraham saw something, and ostensibly what he saw is not actually what it was. And, of course, our mind plays tricks on us, and we have all sorts of visual impairments on occasion. But sometimes we have to see beyond the conventional normative perspective on life. Sometimes we have to be able to see into the future what good there can be. So I want to bless you with being able to see that which is holy and sacred and majestic and powerfully beautiful with this Shabbat. May it be a Shabbat of relaxation and a Shabbat of healing, and may we all stay safe and look out for one another. Shabbat Shalom. Thank you to Cantor Tracy. Thank you to Avram and to Jerry, who are running the show behind the scenes. And thank you, everybody, for joining us. Shabbat shalom. Be well.